Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Melina Wiguna. Jadi malam ini kita mau makan terong bakar pakai sambal ini. Ada garam, sudah campur sama jeruk nipis, air dan cabai rawit. Itu enak banget loh guys, cobain deh. Halo guys, selamat malam. Welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Melina Wiguna. Jadi guys, malam ini kita mau makan terong yang sudah dibakar. Ini bersama dengan sambal cocol. Ini ada garam. Ini garam dan air secukupnya sama cabai rawit ya guys. Oke, kita akan mulai makan. Oke, ini kita belah dua. Kita ambil isinya. Oke, isinya kayak gini. Kita cocol-cocol. Wow. Oke guys, nah aku mau ambil wadah kosong dulu untuk tempat kulitnya. Oke guys, kita lanjut. Wow, begini isinya guys. Wow. Nah, ini agak keras sedikit sih yang ininya. Wah, ini enak lembek. Wow. Wow. Ini guys, isinya kayak gini.
Hmm.
Oke guys, sekian video mukbang saya. Bye bye, see you next video. Makasih sudah nonton video mukbang aku ya guys. Terongnya enak guys yang dibakar. Nanti kita makan terong yang jenis masak yang dimasak lain ya. Bye bye.